Hello everyone, welcome to another session of ADRE and SSC other topics. So today's most important topic is reading comprehension. Reading comprehension, as we have seen that vocabulary as a part is very important for ADRE, and also the reading comprehension. This is one of the important topic of ADRE and also of other exams. So today first we'll understand how to do a comprehension basically, and then like how to answer the questions. So comprehension or karone duta ways koribo para. First, that is you can read the passage and then answer the questions. Etu general way junto ami koru. But second aru eta way junto ami aniso etu koribo pariba enekwa. Before reading the passage, আমি questions কেইটা চাই লম কি কি আছে okay questions কেইটা চাই আমি questions কেইটাৰ answer directly বিচাৰিম paragraphত that is the way particularly আৰু কেতিয়াবা যদি এনেকুৱা question থাকে what is the theme of the passage, what is like the abstract of the passage, what should the title of the passage, এনেকুৱা যদি questions আছে সেইকেইটা questions আমি lastত কৰিম okay direct questions কেইটা আগতে কৰি লবা because see in comprehension each question will carry 1 mark particularly এটা questionত এটা mark থাকিবই এডিআৰিত most specifically last yearত 10টা questions এনেকুৱা comprehensionত আহিছে so যেনেকুৱা এতিয়া আমি অলপ just analyze কৰি মানে ক'ব পাৰো that comprehension is very important আৰু এটা এটা questionত এটা এটা marks আছে so basically our aim is to answer the questions if you are short in time that is in the exam so you can directly read the question and search for the answer without reading the passage এনেকুৱা আমি কৰিব পাৰো যদি টাইটেল আছে abstract আছে তেনেহলে আমাৰ পঢ়িব লাগিব passage অলপ to understand what is the abstract, what is the theme of the passage, but otherwise not. If there are direct questions, you just search for the direct answers from the passage. That is it. Okay. So we'll see the first question. According to the passage, what solution is proposed by SEBI to decrease the public issue timeline from the current T+6 to T+3? Okay. So আমি কেইটা keywords underline কৰিলম question or পৰা, that is let's say SEBI. This is one keyword. SEBI and another one T+6 and T+3 একেটা আমার keywords হয় now we will search these keywords in the passage এটা আমি just overview দি দিম passageত T+6 T+3 কতবা চাব পাৰো বা সেভি কত আছে এটো চাব পাৰো আমি passageত okay we will go to the passage now directly so this one so as we see just T+6 to T+3 if you give an overview in this one এটা overview যদি আমি দিও T+6 to T+3 আমি ইয়াতে চাই আছো and SEBI also this one so probably আমি এইটো লাইন পঢ়িলে answer টো পাই যাম okay so we'll read this line ইমানলৈকে আমি just পঢ়ি লও the SEBI has proposed allowing investors to use the unified payments interface UPI while bidding for shares in an initial public offer to reduce the public issue timeline from the current T+6 to T+3 so এইটো আমাৰ হয় লিখা ইয়াতে options কেটা আমি চাইলো কি কি দিছে আমাৰ options first দিছে the investors can take as much as loan from public sector banks এনেকুৱা তো একো দিয়া নাই এলিমিনেট কৰিব পাৰো privatization of bank will benefit the investors this is also not given it has proposed allowing investors to use the UPI while bidding for shares in an IPO okay eto to dia ase directly passage dia ase so we can see this as our answer okay directly passage dia ase so ami eto mark kori dim as our answer so in this manner we will do the passage eto first question hoy second question to ami sailo according to the passage what is the limit of UPI for money transfer so ইয়াতে keyword কেটা আমি চাব পাৰো that is UPI আৰু money transfer আৰু money amount কেটাও দিয়া আছে সাগে যদি প্যাসেজত কিবা না এটা amount তো দিয়াই থাকিব so amount কেটা আমি directly target কৰিম কিবা যদি আছে প্যাসেজত okay so first ইয়াতে চাইলো ইয়াতে first line তো দেখিছো আমি that is regarding that first question so first passage to তুমি avoid কৰি দিবা আৰু next ৰ পৰা আমি start কৰিম next ASB দিয়া আছে ইয়াতে UPI দিয়া আছে but UPI could help in further bringing down the overall IPO timeline একো amount দিয়া নাই আনসাৰত আমি দেখিছো অপশনত normally to চাইলো options কেটাও চাইলো কি কি দিয়া আছে 20 লাখ 2 লাখ 2 to 5 লাখ 1 to 2 লাখ এনেকুৱা কিবা এটা নাম্বাৰ তো থাকিব নাম্বাৰটো আমাৰ বিচাৰিব লাগে so চাইলো ইয়াতে if you see any kind of number the first that is in view of the significant developments ইয়াতে কিবা এটা নাম্বাৰ আমি দেখি আছো ইয়াতে overview যদি দিও আমি number here we see one number here that is 2 lakh UPI had a cap of 2 lakh for money transfer directly দিয়া আছে ইয়াতে still এটা line পঢ়ি লবা
কেতিয়াবা কনফিউজ মানে ট্ৰিক কুৱেশ্যন আহে সো এটা লাইন জাষ্ট পঢ়ি ল'বা SEBI, however, said since UPI had a cap of 2 lakh for money transfer, institutional investors and high net worth individuals would be allowed to bid using the existing ASBA process. So, diya ase the 2 lakh directly. So, we got our answer, that is 2 lakh. Okay, ইয়াতে আমি এনেকুৱা মই এক্সপ্লেইন কৰি কিনে কৰি আছো সেই কাৰণে অলপ টাইম লাগিছে বাট যেতিয়া তোমালোকে এনেকুৱা কৰিবা by solving the questions directly from the passage it will be very easier to do. Okay, then we'll go with the next question. According to the passage, what will improve the capability of IPO process? ইয়াতে আমাৰ keyword IPO process যেনেকুৱা আছে সেইটো আমি চাই লওঁ কি কি আছে IPO process আৰু passage টো চাই লওঁ আমি okay generally if you see this if you give an overview okay there here we see the word that is IPO process. Now we can read this particular one first line. In view of the significant developments in the payment mechanisms, it is felt that the UPI could be incorporated with ASB mechanism to further improve the efficiency of the IPO process, stated the paper. Okay, দিয়া আছে ইয়াতে কি কি অপশনস আছে আমি চাইলো অপশনস কেটাও চাই লব পাৰা merger of banks, investors trust on SEBI and the government, incorporation of applications supported by blocked amount with UPI services. এইটো আমি দেখিছো লিখা আছে প্যাসেজত ইনকর্পোরেশন অফ ASBA টো ইয়াতে ফুল ফর্মত দিয়া আছে application supported by blocked amount with UPI services. Okay, so this is our answer number C. Next question, we'll move on. What is the meaning of incorporated as used in the passage? It as used in the passage they have asked you the meaning. Incorporated, as we have seen that ASBA with UPI, that's kind of a merger. They want to form it into a corporation. So the words are include, form into a corporation, unite and separate. So directly we can see that form into a corporation, this will be our answer. This vocabulary is also asked sometimes. They ask you what is the synonym for this word, what is the antonym for this word. Okay, according to the passage, what has been made mandatory for the investors? So here the keywords are investors and mandatory. What has been made mandatory? Okay, passage to Silomi. Then see, as in first questions কেটাৰ answer আমি দেখিছো first যোনটো lines আছিলে তাৰে পৰা ইয়াৰো আমি first lines কেইটা আমি দেখিছো এটোৰ answer. So next partত আমি focus কৰিম. That is from this particular part we'll focus. ইয়াতে হ'ব পাৰে what is made like mandatory for the investors. Okay, if we give an overview here, investors, we will see the word investor specially. Okay, here we see that is investors. So it's written that the third day from the day the IPO closes for subscription, SEBI had reduced the IPO timeline from T+12 to T+6 in January 16 by making ASBA mandatory for all investors. Okay, এইটো লিখা আছে লাইনত অপশনস কেইটা আমি চাই লও কি কি আছে তাতে options are the first, compliance to ASBA using UPI, reducing their targets and lowering their norms towards SEBI. So we have seen compliance to ASBA directly passage of thetu likha ase. So this will be our answer, that is compliance to ASBA. Okay, so we'll see is there any other questions here? No. So this was the last question of the passage. So এনেকুৱাকে দেখিছা পাঁচটা questions কিমান easily আমি কৰিব পাৰিছো without any confusion. So you can do it in this manner as I've showed you. আৰু এটা way যোনটো normal way, general way আছে সেইটো passage টো পঢ়ি কিনে question answers কৰিব পাৰা. That is also again another way. Sometimes you may get long passages also. এইটো long passageৰ কাৰণে বহুত helpful হ'ব. When you read the questions directly, আৰু generally চাবা first question to first passageৰ পৰা আহে, first line পৰা থাকে এনেকুৱাই থাকে, but sometimes exceptional things can happen. So you go with the overview, keywords কেইটা mark কৰি ল'বা আৰু সেইটো keywords এ passage বিচাৰিবা ক'ত আছে, সেইটো line টো just পঢ়িবা, এটা লাইনে পঢ়িলে হ'ব, options কেইটা চাই ল'বা যে these are the options, so better এইটো মই mark কৰি ল'ম. Okay, how to do it quickly? You can do it, comprehension is easier, but how to do it quickly and within a like short period of time, how can we manage the time? So that is the main trick. Okay, when you do it, just set the timer and see this in this way the questions and answers directly. যেতিয়া summary, abstract, title এনেকুৱা questions আছে সেইকেইটা লাষ্টত কৰিবা, সেইকেইটা কাৰণে passage পঢ়িব লাগিব.
Okay, so the trick is to do the more amount of questions. এক্সামত ফাৰ্ষ্টত আগতে তুমি বুজি লোৱা ভোকাবুলাৰী অৰ ৱৰ্ডছ বাট এক্সামত যেতিয়া যাবা তেতিয়া তেতিয়া তাতে আমি ৱৰ্ডছ কেইটা বুজিব তাতে বহিব নোৱাৰো বিকজ দেৰ ইজ লেক অফ টাইম এণ্ড ইউ নিড টু ডু অল দ্য কুৱেশ্যনছ চ' ইটছ বেটাৰ টু আনচাৰ দ্য কুৱেশ্যনছ টু কেৰি অন দ্য মাৰ্কছ more and more so that you can clear the exam. Okay, so this is our second class for ADRE and for like other exams also, but for ADRE specific the comprehension part is very important along with the vocabulary part. So আৰু আমি নেক্সট ক্লাছত বেলেগ কম্প্ৰিহেনশ্যন ভোকাবুলাৰী নিউ ভোকাবুলাৰী চিনোনিমছ এণ্টনিমছ এনেকুৱা আমি আৰু লৈ আহিম অ'কে ইউ বি লাইক জইন উইথ আছ ফৰ দ্য নেক্সট ক্লাছেছ অলছ' আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে দেন প্লিজ গিভ ওৱান লাইক এণ্ড অলছ' ইউ কেন কমেণ্ট ইফ ইউ হেভ এনি কুৱেৰী ৰিগাৰ্ডিং কেৰিয়াৰ ফ্লাইট ইউ কেন অলছ' শ্বেয়াৰ দ্য চেনেল উইথ ইয়ৰ ফ্ৰেণ্ডছ so that their preparation also means gets a particular help with our channel. So thanks for watching.